textbook part of it is a person, three wise men on a sacred journey of seeing the birth of Christ, but a closer inner journey within all who search for something. This makes the poem a universality. The evocative thread is that of death, death of an old manifestation, but birth of a new world. Death of the Old Testament, birth of the new one. Death of old inhibitions, birth of the new one. The journey of search within each one of us cannot be understood by others. This is the tone of the poem. And with this, may I request Dr. Prashant to just give a small introduction, and then we'll go to Bindu, and then of course, Prashant will have to take the whole lesson. Yeah, thank you, Prem. Welcome to this new edition. Today we are going to look at a poem by T.S. Eliot, one of the most influential writer of the 20th century. And now you will have a taste of how a poem can be read differently by using different context. The same line can mean differently. And it is a very condensed kind of a poem, which in a very outset, or maybe in a peripheral sense, describes the journey of the Magi to Bethlehem to see the infant Christ. But on the deeper level, it's also a spiritual journey that undertakes a question on birth and death, right? Which is an archetypal kind of a question that any religion, any philosophy would deal with. So the poem composed by Eliot, of course, anticipating his later poems like Wasteland, where we have a set of basic underlying philosophical principles or maybe spiritual principles that I think throws light into the poem. You have a deeper structure that throws light into the peripheral structure. So you're going to read a very serious poem and be prepared for that. Thank you, Dr. Prashant. And Bindu, your comments, please. You can unmute your mic. Yes. Oh, sorry about that. Yeah. So welcome to all the students. We are going to embark on the study of one of the major poets of the 20th century, as Dr. Prashant has rightly told you, Journey of the Magi. Now, this was actually a poem that Eliot wrote as part of a Christmas card madri work. It was part of that work that as part of that work that this poem was written. Now, the nativity, the birth of Christ, Christmas season, these are things that normally evoke in us certain images. We of course have the image of the Christmas tree, then the baby Christ, the image of the star that led the kings, the three kings who carried the precious gifts from the east. Idokkaanu normally nativity or the birth of Christ and the Christmas season observe cheyunna oru karyam. But in a very modernist manner, Eliot was of course one of the key figures of modernism, and angane oru poem, can it be a conventional poem? It just cannot be. It is avant-garde, or it is make it new in a modernist philosophy or credo vechittu ezhudiyittulla oru poem aanu, and therefore it composes a Christmas song or a nativity poem in a very different way. More than birth, actually, we are inundated with images of death in this poem. But that death has a deeper significance. It is not just mortality that is being talked about. It is the death of the old faith and the birth of the new. Because this poem is in various ways also connected to Eliot's own life after his conversion to the Anglican faith. So it signifies the journey the poet himself made from the old faith to the new faith. For the world at large, it was also a significant point of time, and that is what is conveyed through the journey on a broader scale. Okay, so we'll take a look at the journey, which is presented by Eliot through very different images from the conventional ones. Thank you, Bindu. And
We have Noel Anthony sir as our moderator, so he will answer your questions. Good evening, Sneha, Roshni Thomas, Aditya, Kriti, and please keep commenting. Over to Dr. Prashant for the lesson. Yeah. Right. Thank you, Bindu. So you're going to look at the poem Journey of the Magi by Thomas Stearns Eliot. And I was commenting on that. Of course, you may be very familiar with the WhatsApp message that came today. തരൂര് ഒരു കുട്ടീനെ എഴുത്തിനിരുത്തുന്ന ഒരു വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജ് നിങ്ങൾ പലരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ തരൂര് എഴുത്തിനിരുത്തിയാൽ കടിച്ചാ പൊട്ടാത്ത വാക്ക് എഴുതാൻ പറ്റൂ എന്നതാണ് അതിന്റെ മെസ്സേജ്. അതുപോലെ എലിയറ്റ് ബിന്ദു പറഞ്ഞ പോലെ റൈറ്റ്ലി സെഡ് ഒരു ക്രിസ്മസ് കാർഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് എഴുതിയത്. ഇതിനെ ഏരിയൽ പോയം എന്നാണ് നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം. അപ്പോൾ എലിയറ്റ് എഴുതുമ്പം അതത്ര ചെറിയൊരു കോസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലും ഒരു ക്രിസ്മസ് കാർഡിൽ ഒരു ആശംസ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എലിയറ്റിനോട് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ എഴുതിയത് എലിയറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഈ കവിത കുറച്ച് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ആയി പോയി, അത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ what I am trying to tell you is that though the poem was composed on a lighter strain, it carries a gravity with it. അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കവിത വായിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിക്കണം. ആൻഡ് സാധാരണ പോലെ ഈ കവിത കാഷ്വലായിട്ട് കേൾക്കരുത്. ദിസ് ഇസ് എ വെരി സീരിയസ് പോയം ആൻഡ് ഐ ഷുഡ് ഫിനിഷ് ദ പോയം ഇൻ 1 hour ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി ഗോയിങ് ഇൻ എ phased manner and I'll pause at certain points to explain. And biblical allusions, there are plenty of biblical allusions, and I'll have to explain certain things in detail and certain things in a very subtle manner. So, right, so we'll just look at the introduction part. So let me stop my video. I think it's okay with my audio, so that I can minimize that. So welcome all of you. The life of Eliot on my left side. He's a winner of Nobel Prize in Literature in 1948, one of the giants of modern literature, highly distinguished as a poet, most influential writer in terms of style and presentation. Poet, literary critic, dramatist, editor, and publisher. So he's a multifaceted personality, and you should understand that Eliot is a very well-known, renowned writer as a poet, as a literary critic, as a dramatist. Because all the three realms, I think he has contributed significantly, and he is one among the top writers, either as a poet or as a literary critic or as a dramatist. So I'll be taking a look at his contributions in the next slide. In 1910 and 11, while still a college student, he wrote the poem A Love Song of J. Alfred Prufrock. And that is the first poem published in 15 actually, and the landmark of history. So you understand that this particular poem was composed for a college magazine. And that poem begins with, let us go, you and I, when the patient is etherized upon a table, when the evening is spread out against the sky like a patient etherized upon a table. So this is the first metaphor, a modernist metaphor that Eliot has used, comparing a sunset to a patient anesthetized on the table, right? In those days, it was ether that was applied. So you have a writer budding up with a new kind of a algorithm, which the audience were quite unfamiliar with. വളരെ അൺഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജും വളരെ അൺഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റൈലുമാണ് അന്ന് എലിയറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്, അന്നത്തെ തൊട്ട മുന്നത്തെ ആൾക്കാരെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട്. സോ എലിയറ്റ് has established himself as a very prominent writer right from his college days. Eliot articulated distinctly modern themes and forms, which were both a striking development and a marked departure from 19th century poetry. തൊട്ട മുന്നേയുള്ള കവികളെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ സ്റ്റൈലാണ് എലിയറ്റ് ഉപയോഗിച്ചതെന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ആൻഡ് യു ഹാവ് പോയംസ് ലൈക്ക് ജെറോൺഷൻ, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പി ജിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പഠിക്കും. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വേസ്റ്റ്ലൻഡ് ആണ് 1922 എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ മേജർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. Now, works. Apart from Wasteland, as I said, Wasteland is a part personal poem and, of course, taking on a very universal, significantly important aspects. Wasteland, he diagnosed the malaise of his generation and decadence or decay of Western civilization in the 20th century, especially after the First World War, right? So, major poems, Four Quartets, that's the most significant contribution by Eliot. Burn Norton, East Cocker, The Dry Salvages, Little Gidding.
Little getting is many of the PG syllabus, they contain either Gerontian or four quartets or maybe little getting. Eliot was almost as renowned a literary critic as he was a poet. His tradition and individual talent, which is often prescribed for UG syllabus, that makes a very significant departure from the earlier criticism. So he was an avant-garde, as Bindu rightly said, in poetry, in criticism, and even in drama. Murder in the Cathedral, for example, it's a landmark in English drama. From 16 to 21, he contributed approximately 100 reviews in his magazine called Criterion and to various periodicals. Eliot also is an important figure in 20th century drama, and he was inclined from the first towards the theater. His early poems are essentially dramatic, and many of these early essays and reviews are on drama and dramatics. So he had a very keen passion. He was basically a poet, but also tried his hand in drama. And in fact, Eliot actually revived the verse drama. ഷേക്സ്പിയറിന് ശേഷം നാടകം, കവിതയിൽ എഴുതുന്ന നാടകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ, അധികമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് പിന്നീട് എലിയറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ട്രഡീഷൻ റീജനറേറ്റ് ചെയ്തത്. അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക് മർഡർ ഇൻ ദ കത്തീഡ്രൽ. ആൻഡ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ഹിസ് വർക്ക്സ് വർ ക്വൈറ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ ഇൻ ഒറിജിൻ. Awards, definitely highest award 1948 Nobel for his outstanding, വാക്കൊക്കെ വളരെ കറക്റ്റാണ്, ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് പയനിയർ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ദ പ്രസന്റ് ഡേ പോയിട്രി. എലിയറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത്ര അല്ലെങ്കിൽ സ്വാധീനിച്ചത്ര മറ്റൊരു എഴുത്തുകാരനും 20ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ പറയും എയ്റ്റ്സ് വലിയ കവിയാണ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി എയ്റ്റ്സ് വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് റൈറ്റർ, എന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു. ബട്ട് ദ മോസ്റ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ റൈറ്റർ, എന്തിനാ പറയുക, നമ്മളെ മലയാളത്തിൽ പോലും വേസ്റ്റ്ലൻഡ് ഉണ്ടാക്കിയ സ്വാധീനം വളരെ വലുതാണ്. അയ്യപ്പ പണിക്കരെ പോലത്തെ ഒരു കവി ഉണ്ടായത് ഈ വേസ്റ്റ്ലൻഡിന്റെ സ്വാധീനത്തിലാണ്. എല്ലാ ലിറ്ററേച്ചറിലും, ലോകത്തിലെ മുഴുവൻ ലിറ്ററേച്ചറിനെയും സ്വാധീനിച്ച ഒരു കൃതിയാണ് വേസ്റ്റ്ലൻഡ് എന്ന് എടുത്തു പറയേണ്ടി വരും. അതിന്റെ രീതി, പ്രസന്റേഷൻ, ആഖ്യാന രീതി എല്ലാം തന്നെ വളരെ വളരെ ഡിഫറെന്റ് ആണ്. For his outstanding pioneer contribution to the present day poetry. Okay, so I just repeated that quote. Murder in the Cathedral, family reunion, and cocktail party. This is the major plays by him. So he is a kind of a personality, a 100% literary figure who has contributed or tried his hand in different aspects of literature with equal success. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ്. ചില ആൾക്കാർ നോവൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും, അത്യാവശ്യം ഒന്നോ രണ്ടോ കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. എലിയറ്റ് അങ്ങനെയല്ല, കൈവച്ച മേഖല മുഴുവൻ അദ്ദേഹം പ്രശസ്തനാവുകയും ഒരു പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും വലിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് എന്ന് എടുത്തു പറയാം. അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഇൻ ഹാർവർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നും ഹാർവർഡ് തന്നെയാണ്. ഹി വാസ് എ സ്റ്റുഡൻറ് അറ്റ് ഹാർവർഡ്. എലിയറ്റ് എംഫസൈസ്ഡ് ലാംഗ്വേജ്, ലാറ്റിൻ, ഗ്രീക്ക്, ജർമ്മൻ ആൻഡ് ഫ്രഞ്ച്, ഇത്രയും ഭാഷ അദ്ദേഹം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Perhaps the most far-reaching consequence of his undergraduate career was his accidental discovery in December of Arthur Symons' symbolist movement in literature. ഇത് പലരെയും, എയ്റ്റ്സിനെയും എലിയറ്റിനെയും ഒക്കെ വഴികാട്ടിയ പുസ്തകമാണ് ആർതർ സിമൺസിന്റെ സിംബലിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ എന്നുള്ളത്. എ ബുക്ക് ദാറ്റ് ഹി ക്ലെയിംഡ് ദാറ്റ് ചേഞ്ച് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ഹിസ് ലൈഫ്. ഇത് ഫ്രഞ്ച് കവിതയെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബുക്കാണ്. ഫ്രഞ്ചില് മലാമയുടെ കവിതകളാണ് കൂടുതലായിട്ടും സിമൺസിന്റെ ഈ ബുക്കിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പം മലാമെ, ബോദിലെയർ, റിംബോ ഈ ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള കവിതകളാണ് ആർതർ സിമൺസിന്റെ സിംബലിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ്. ഈ ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടാണ് എലിയറ്റ് തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം, ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുവരുന്ന എലിയറ്റിന്റെ ജീവിതത്തിൽ, വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിലല്ല, ഒരു കാവ്യ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും കൂടി ഇതിന്റെ കൂടെ ചേർത്ത് വായിക്കാം. Now, let us look at the Journey of the Magi. I am just compressing. Journey of the Magi is a poem by Eliot, first published in 1927 in a series of pamphlets related to Christmas. ഞാൻ താഴെ എഴുതിയത് വായിക്കാം. Is among the 4 aerial poems after his conversion. Conversion എന്ന് പറയുന്നത് എലിയറ്റ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് റിലീജിയസ് ഫെയ്ത്ത് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഈ പോയത്തിന്റെ വളരെ പ്രാഥമികമായ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടാണ്. അതിലേക്ക് ഞാൻ വരാം അടുത്തായിട്ട്. The poem was written shortly after Eliot's conversion to Anglican faith. Accordingly, the poem is an allegorical, dramatic monologue that inhabits a voice of one of the Magi, is called Magus, the 3 wise men who visit infant Jesus. It's also generally considered to be a deeply personal poem. അപ്പോൾ 2 തരത്തിലും ഈ കവിതയുണ്ട്. അതായത് ഒരു വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു വിശ്വാസത്തിലേക്ക് മാറുന്ന ഒരാളുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്, അയാൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്, അത് ഞാൻ കവിത എടുക്കുമ്പോൾ വിശദമായിട്ട് പറയാം. അതായത് അയാളെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മരണവും മറ്റൊരു ജനനവും ഉണ്ടാവുകയാണ്. ഇവിടെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അതിനെ കാണുന്നത്. ജനനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ വിശ്വാസത്തിന്റെ ജനനാണ്, മരണം എന്ന് പറയുന്ന പഴയ വിശ്വാസത്തിന്റെ മരണമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡെത്ത് ആൻഡ് ബർത്ത് എന്നുള്ളൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ്,
നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഡെത്തും ബർത്തും രണ്ട് അറ്റങ്ങളാണ്. അങ്ങനെയല്ല, ഒന്ന് തന്നെയാണ് മറ്റേതുള്ളത്. എലിയറ്റിന്റെ തന്നെ പ്രയോഗം എടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഡെത്ത് ഇൻ ലൈഫ് ആൻഡ് ലൈഫ് ഇൻ ഡെത്ത് എന്ന് പറയും. ലൈഫ് ഇൻ ഡെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അവസാനം ഉണ്ടാവുന്ന മരണം. ഡെത്ത് ഇൻ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മരണത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മറ്റൊരു ജനനം. സാധാരണ ഈ ഹിന്ദുക്കളൊക്കെ ഈ ശവസംസ്കാരം ചെയ്ത് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മുകളിലൊരു വാഴ വെക്കും. ഇത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതൊരു സിമ്പലാണ്. എന്ത് സിമ്പലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു മരണത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ജനനം, മറ്റൊരു വളർച്ച ഉണ്ടാവുകയാണ്. അതാണ് എൻ്റെ സിമ്പിൾ. അപ്പോൾ ഓരോ മരണവും മറ്റൊരു വളർച്ചയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ജനനത്തിന് കാരണമാകുന്നു എന്നുള്ള ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അങ്ങനെ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇത് എക്സാക്ട്ലി ഇത് തന്നെയാണ് ഈ കവിതയുടെ അർത്ഥം. ഈ കവിത അല്ലെങ്കിൽ ഈ മേജായി അവരുടെ യാത്ര, ഈ യാത്ര ഒരു സാധാരണ ബൈബിൾ കഥയായിരുന്നു എലിയറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, until he converted himself to Anglican faith. But the moment he converted to Anglican faith, he understood what is the meaning of their journey. അപ്പോൾ ഇവരെ ജേർണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധാരണ കഥ, സാധാരണ ഒരു ബൈബിൾ കഥ, എലിയറ്റ് പലവട്ടം കേട്ട ഒരു കഥ അദ്ദേഹം വീണ്ടും കാണുകയാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹിസ് ഓൺ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ്. അപ്പോൾ ഒരു ലെവലിൽ ഇത് ഒരു സ്പിരിച്വൽ ജേർണിയാണ്. മേജയുടെ യാത്രയെ പറ്റി ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നു ഓൺ വൺ ലെവൽ. ഓൺ എ ലെവൽ 2, it describes the personal confirmation or the personal change of faith that Eliot himself has experienced. So it is a personal as well as a public poem, or a personal as well as spiritual poem. Indeed, the magus എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗുലർ ആണ്, ഒരാൾ. Magi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലൂറൽ ആണ്, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പേര്. The poem shares Eliot's view that spiritual transformation is not a comfort but an ongoing process, an arduous journey seemingly without an end. അപ്പോൾ ഒരു കൺവേർഷൻ, ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തുടക്കമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു വലിയൊരു ചാലഞ്ച് ആയിരിക്കാം. ഇത് ഇത്ര വലിയ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നതിന് പകരം ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നിങ്ങളിപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന കാലത്ത്, ഇപ്പോൾ ഓൺലൈനാണ് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല, ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടീനെ ഈ ഇടത്തെ സൈഡിലിരിക്കുന്ന ഒരു ബെഞ്ചിലിരിക്കുന്ന കുട്ടീനെ ഞാൻ എണീക്ക് നീ മറ്റേ സൈഡിൽ പോയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര വിഷമായിരിക്കും ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവുക? ഒന്നുമില്ല, എൻ്റെ ക്ലാസ് 1 മണിക്കൂറായിരിക്കും കഷ്ടിച്ചുണ്ടാവും, അത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിയും. അതിലിപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞതെങ്കിലും ഈ മാറിയിരിക്കുന്ന കുട്ടി ലോകം അവസാനിക്കാൻ പോകുന്ന പോലെയാണ് അങ്ങോട്ട് പോകുക. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം പോലും നമുക്ക് അക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ മതപരമായിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റം, നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വല്ല സ്കോളർഷിപ്പ് പോയിട്ട് കിട്ടി വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്, അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം, ഇതൊക്കെ മനുഷ്യനെ അക്കമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് മാനസികമായ തലത്തിലും അതുപോലെ സ്പിരിച്വൽ ലെവലിലും. ദിസ് ഇസ് ദ നട്ട്ഷെൽ ഓഫ് ദ പോയം. സോ വിൽ ജസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ വൺ മോർ പോയിന്റ്. We are going straight to the point now. It's a quote. The first 5 lines are a part of a quote. I'll explain what it is. A cold coming we had of it. Somebody is speaking. The speaker is not known. A cold coming we had of it, just the worst time of the year for a journey, and such a long journey. The ways deep and the weather sharp, the very dead of winter. So actually, as my notes below you can read, it begins with an allusion, quoting and adopting the 1622 sermon by English Bishop Lancelot Andrews. അദ്ദേഹം ഈ ബൈബിൾ സ്റ്റോറി പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കാണ് എ കോൾ കമ്മിങ് വി ഹാഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്. പക്ഷെ ഇവിടെ റെഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു വൺ ഓഫ് ദ മേഗസ് അവർ പറയുന്നതായിട്ടാണ്. എന്താണ് കോൾ കമ്മിങ് വി ഹാഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇംഗ്ലീഷ് വെതർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഇന്നത്തെ ഒരു ഇതിൽ പറയാതെ പേർഷ്യ, അന്നത്തെ പേർഷ്യ ഇന്നത്തെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമാണ്. ഇസ്രായേലിന് ബെത്ലഹേമിലേക്ക് ഏകദേശം 12,000 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. ഏകദേശം അത്ര ഉണ്ടാവും, 2000 3000 ഇല്ലെങ്കിൽ ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു യാത്ര ഇവര് ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട കാലാവസ്ഥയാണ് അവിടെ, ഏറ്റവും വേഴ്സ്റ്റ് ടൈം അല്ലെ വേഴ്സ്റ്റ് സീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരേ വിന്റർ ആണ്. വിന്റർ ഈസ് എ വേഴ്സ്റ്റ് സീസൺ ഫോർ യൂറോപ്പ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ കോൾഡ് ക്ലൈമാറ്റിക് കൺട്രി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിന്ററിന്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസംബർ ജനുവരി മാസമാണ്. And Christ, unfortunately, with respect to weather, was born in the dead of winter. വിന്ററിന്റെ ഏറ്റവും പീക്കിലാണ് ജനിച്ചത്. എ കോൾഡ് കമ്മിങ് വി ഹാഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്, വേഴ്സ്റ്റ് ടൈം ഓഫ് ദ ഇയർ ഫോർ എ ബർത്ത്. ഒരു ജനനം കാണാൻ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും ഒരു ജനനം ഏറ്റവും പ്രയാസപ്പെട്ടതുമായിട്ടുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് വിന്റർ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഫോർ എ ജേർണി, എസ്പെഷ്യലി എ വെരി ലോങ് ജേർണി. ദ വേസ് ഡീപ്പ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മഴ പെയ്താൽ നമ്മളെ റോഡൊക്കെ വളരെ മോശമായിരിക്കും. പിന്നെ ഈ ഒക്ടോബർ മാസത്തിലൊക്കെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കുണ്ടും കുഴിയായിരിക്കും റോഡിൽ. അതുപോലെ
വിന്റർ ടൈമിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ ആ കാലത്ത്, ഞാൻ പറയുന്ന 2000 കൊല്ലം മുന്നെയാണ്, ആ കാലത്ത് യാത്ര ചെയ്യൽ വളരെ വളരെ കഷ്ടമായിരുന്നു. വെദർ ഈസ് ഷാർപ്പ് ആൻഡ് വെരി ഡെഡ് ഓഫ് വിന്റർ. അപ്പോൾ ഡെത്ത് എന്നുള്ള തീം ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യു ജസ്റ്റ് പേ അറ്റൻഷൻ ടു ദാറ്റ്. ഡെഡ് ഓഫ് വിന്റർ സീസണലായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം 4 സീസണാണ്. അതിൽ ഡെത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, അതിന് ലൈഫ് സൈക്കിളുമായിട്ട് ഹ്യൂമൻ സൈക്കിളുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. ഇതൊന്നും വിശദീകരിച്ച് പറയാൻ നമുക്ക് സമയമില്ല. ഞാൻ ഹിന്ദിയാണ്, സീരിയസ് ആയ കുട്ടികൾക്ക് അത് കുറച്ചുകൂടി ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. നമ്മളെ ഹ്യൂമൻ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ബാല്യം, കൗമാരം, യൗവനം, വാർദ്ധക്യം, അത് സീസണൽ സൈക്കിളുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട്. ഏത് ബിസിനസ് നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെ സ്പ്രിങ്, സമ്മർ, ഓട്ടം, വിന്റർ. അപ്പോൾ അതിൽ വിന്റർ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ദ ഓൾഡ് ഏജ്, ഡെത്ത്. അപ്പോൾ മരണത്തിന് സൂചനയുള്ള വിന്റർ ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത്. ഈ വിന്റർ മരണത്തിന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എലിയറ്റിന്റെ സട്ടിലായിട്ടുള്ള ചോദ്യം അത് ഒരു ജനനവും കൂടി സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ലേ എന്നാണ്. അല്ല, എല്ലാ മരണങ്ങളും ജനനങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു, എല്ലാ ജനനങ്ങളും മരണങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്. ദർ ഇസ് എ ഡെത്ത് ഇൻ ലൈഫ് ആൻഡ് എ ലൈഫ് ഇൻ ഡെത്ത്. So this dichotomy between life in death and death in life is what is the major theme of this particular poem. And after this quote, cold coming, etc., describing the weather, you have another situation where the camels galled, sore-footed, refractory. The camels never obeyed. Obey ചെയ്യാൻ പറ്റായിട്ടാണ്. കാരണം അതിനെ നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ അത് ഓരോ കാല് വെക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര തണുപ്പുള്ള ഐസിന്റെ കട്ടേന്റെ മുകളിലായിരിക്കും കാല് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ കാലെന്താവും? ഇറ്റ് ബിക്കം സോർ ഫുട്ടഡ്. കാല് പൊട്ടി വരണാവും. സോ ഇറ്റ് ബിക്കം സോർ ഫുട്ടഡ്. സോ ദേ ബിക്കം റിഫ്രാക്ടറി, ഡിസൊബീഡിയൻറ്റ്, ലൈയിങ് ഡൗൺ ഇൻ ദ മെൽറ്റിംഗ് സ്നോ. അത് എണീറ്റ് നടക്കാൻ കൂട്ടാക്കൂല, അത് നിലത്ത് കിടന്നളയും. അപ്പൊ പിന്നെ അതിനെ അടിച്ച് എണീപ്പിച്ച് നടത്തുക ചെയ്യും. അത് ഏത് മൃഗങ്ങളായാലും കാലാവസ്ഥ മോശമായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സാധാരണ പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അവർ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എക്സ്ക്യൂസ് പറയും. So the idea communicated here is that the journey was very difficult, and also it was undertaken at a time when the situation was very, very bad. It was so unfortunate a time for such a long journey. ചെറിയ ജേർണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല, 1-2 ദിവസമാണ്. ഇത് ദിവസങ്ങളോളം പോകണം. മാത്രമല്ല 2-3 കാര്യങ്ങളൂടി ഇതിന്റെ പിറകിൽ പറയാനുണ്ട്. I'll just read my note below. Eliot adopts Andrews's discussion of the Magi's address journey, difficult journey, by switching the pronoun from third person to first person plural. We എന്നുള്ള വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ മാഗസിന്റെ ജേർണിയും എലിയറ്റിന്റെ ജേർണിയും ഒന്നാവാണ്. അങ്ങനെ ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റും കൂടി ഇതിലുണ്ട്. പ്ലൂറലിന്റെ ചേഞ്ച് വളരെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ്. സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പോയിംസ് ഡ്രമാറ്റിക് മോണോലോഗ്. അപ്പൊ ഇത് ലാൻസ്ലെറ്റ് ആൻഡ്രൂസിന്റെ ഒരു കോട്ടാണ് എടുത്തതെങ്കിലും പിന്നീട് പറയുന്നത് മുഴുവൻ മേജയുടെ വേർഷനാണ്. മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ ആദ്യത്തെ 2 സ്റ്റാൻസയും പഴയ കാലഘട്ടത്തിനെയും, 3-ാമത്തെ സ്റ്റാൻസ, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സ്റ്റാൻസ, പ്രസന്റിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സോ ദ എൻറ്റയർ പോയം ഇസ് എ മെമ്മറി until the second stanza. And when you come to the third stanza, it becomes a kind of a explanation of an experience. നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. അപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോൾ PG ഡിഗ്രി പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത്, എങ്ങനെയാ പഠിക്കേണ്ടത്, നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ഐഡിയ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ PG ക്ക് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് 3 കൊല്ലം വേസ്റ്റ് ചെയ്തത്. നല്ല സ്ഥലത്തൊക്കെ കിട്ടിയാൽ, സാധാരണ ഒരു കോളേജ് കിട്ടിയാൽ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. ബട്ട് if you get admission to a good college, reputed institution, world famous or maybe nation famous, so you understand how difficult it will be to cope with the situation. അപ്പൊ പിന്നെ പഠിക്കന്നെ വേണം. ഞങ്ങളൊക്കെ പണ്ട് 10-12 മണിക്കൂറൊക്കെ പഠിച്ച ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ we need to cope up with the situation. So similarly you have the same kind of an idea here. So initially the poem sets about the weather condition which was very sharp and bitter for a long journey. So they regret. മാത്രമല്ല അന്നൊരു കാര്യം കൂടി പ്രധാനമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്, അന്ന് നമുക്ക് ആകെയുള്ള മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർസ് മാത്രമാണ്. അന്ന് ഒരു നോർത്തേൺ സ്റ്റാറിനെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഒരു ദിക്ക് മനസ്സിലാക്കുക. അതും മഴയൊക്കെ പെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലൗഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിലാവില്ല. അന്ന് ഇതുപോലെ നമ്മളെ GPS-ഓ അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ കോമ്പസ് പോലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ ദേ ഹാവ് ടു ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ സ്റ്റാർസ്, എസ്പെഷ്യലി ദ നോർത്തേൺ സ്റ്റാർ. ഈ നോർത്തേൺ സ്റ്റാറിനെ നോക്കിയിട്ടാണ് അവർ ദിക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച് നടന്നു പോകുന്നത്. അവർക്കൊരു വേഗ ഐഡിയ ഉള്ളൂ, ആരും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല. അവർക്കൊരു സ്റ്റാർ കണ്ടു, ആ സ്റ്റാറാണ് അവരെ നയിച്ചത്. ആ സ്റ്റാർ കണ്ടപ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് സേവിയർ ഓഫ് മാൻകൈൻഡ് ഈസ് ബോൺ.
എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോഴാണ് അവർ ആ ദിക്കിലേക്ക് യാത്ര തിരിച്ചത്. അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടാണ് അവർ ബെത്ലഹേമിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ആ സ്റ്റാർ അവിടെ നിന്നു. അപ്പോൾ അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇന്ന സ്ഥലത്താണുള്ളത്. ആർക്കും അറിയില്ല, കാരണം ക്രൈസ്റ്റിന്റെ ജനനം അങ്ങനെ ഒരു വലിയ കൊട്ടിഘോഷത്തോടു കൂടിയോ പ്രഖ്യാപനത്തോടു കൂടിയോ ഉണ്ടായതല്ല. ഓൺലി ദ മേജർ, ഈ 3 വൈസ് മെൻ, അതുകൊണ്ടാണ് അവർ നമ്മൾ വൈസ് മെൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ വൈസ് മെൻ ഈ കവിത തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ദേ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് എ അൺവൈസ് ഡിസിഷൻ. ഇവർ വൈസ് മെൻ ആണെങ്കിൽ ഇവർ തീരുമാനം വളരെ അൺവൈസ് ആയിപ്പോയി. കാരണം the situation or maybe the weather was very sharp and biting cold, and they never could proceed the journey further. There were times we regretted. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ, പോരണ്ട പോരണ്ട എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പാടാറുണ്ട്. അതുപോലെ ഒരു പാട്ടാണ് ഇവർക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത്. അപ്പോഴും അവർ they regretted that they could never have started this journey. The summer palaces on slopes, the terraces, and the silken girls bringing sherbet. ഇതൊക്കെ സമ്മറിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ സമ്മർ ഈസ് എ ഗുഡ് ടൈം ഫോർ ട്രാവൽ. അപ്പോൾ ഇൻസ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. അന്ന് ഹോട്ടലില്ല. വാട്ട് യു ഹാവ് ഈസ് INN. ഇൻസ് ഉണ്ടാവും. ഇൻസിൽ ധാരാളമായിട്ട് ഇന്നുണ്ടാവും. അവിടെയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇൻസ് ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. ബിക്കോസ് ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ട്രാവൽ ഓൺ ദീസ് ഡേയ്സ്. ആൻഡ് യു ഹാവ് ടെറസസ്, സിൽക്കൺ ഗേൾസ്, അത് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സിൽക്കൺ ഗേൾസ് ഉണ്ടാവും. ദേ ബ്രിങ് ഷെർബത്ത്. ഷെർബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേർഷ്യൻ ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മുടെ അറബ് സ്ഥലത്തൊക്കെ തന്നെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഒരു ജ്യൂസാണ്, ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസാണ്. ഡൈല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ട് മധുരമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ജ്യൂസാണ് ഷെർബത്ത്. നമ്മൾ സർബത്ത് എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിലൂടെ പറയുന്ന, കോഴിക്കോട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കോഴിക്കോട് മറ്റേ പാരഗണിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു വലിയ സർബത്ത് കടയുണ്ട്. അവിടെ ഭയങ്കര ക്യൂ ആണ് എപ്പോൾ പോയാലും. അത് വാട്ട് യു കോൾ ബൈ ഷെർബത്ത്. അപ്പോൾ ഒരു ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് നമ്മൾ നന്നാരി സർബത്തോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആ കാറ്റഗറി പെടുത്താം. സോ ദേ ഓഫർ എ വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് in the form of a sherbet. So you never have girls bringing sherbet. You never have summer palaces. You never have what you call the terraces. ഇതൊന്നും ഇല്ല. കാരണം it is winter. Everything is shut down. You don't have any information. You don't have a resting place. You don't have enough food. You have nothing. But you have an inner desire to travel and to see the Savior who is born to save the mankind. So then the camel men cursing and grumbling. ഈ ക്യാമലിന്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, അതിനെ നയിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടാവും. അവർ സാധാരണ നടക്കുക ചെയ്യും. നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ അമർനാഥ് യാത്രയ്ക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവർ നമ്മളെ പെട്ടിയൊക്കെ ചുമക്ക ആൾ വരുമ്പോൾ. സോ ദ ക്യാമൽ മെൻ കേഴ്സിങ് ആൻഡ് ഗ്രംബിളിങ്. അവർ ഫുൾ ടൈം എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ദേ വർ കേഴ്സിങ് ആൻഡ് ഗ്രംബിളിങ്. എന്താ കേഴ്സിങ് ആൻഡ് ഗ്രംബിളിങ്? കാരണം അവരുടെ സ്ഥിതി ഇതിനേക്കാളും കഷ്ടമാണ്. ക്യാമലിന് ഇത്രയും കഷ്ടമാണ്, ക്യാമൽ മെൻ്റെ സ്ഥിതി ഇതിനേക്കാളും കഷ്ടമാണ്. മാത്രമല്ല ഇവരെന്തിനാ പോകുന്നതെന്നോ എന്താണ് കാരണമെന്നോ ഇവർക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കാരണം ഈ വൈസ് മെന് മാത്രമേ അറിയൂ ഇങ്ങനൊരു ബർത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നോബഡി എൽസ് ന്യൂ. സോ ദ ക്യാമൽ മെൻ വർ കേഴ്സിങ് ആൻഡ് ഗ്രംബിളിങ് ആൻഡ് റണ്ണിങ് അവേ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവർ പറയും, നിർത്താണ്, ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ്, ഞങ്ങൾ ഇല്ലാതെ. കാരണം ഓരോ ദിവസം ചെല്ലുന്തോറും വെദർ ബിക്കംസ് ഷാർപ്പർ ആൻഡ് ഷാർപ്പർ ആൻഡ് ദ കോൾഡ്, ദ ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ഗെറ്റ്സ് വേഴ്സർ ആൻഡ് വേഴ്സർ എവറി ഡേ. റണ്ണിങ് അവേ ആൻഡ് വാണ്ടിങ് ദ ലിക്കർ ആൻഡ് വിമൻ. അവർക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് ലിക്കർ വേണം, അത് കിട്ടില്ല. വിമൻ, ദേ നീഡ് വിമൻ, അതും അവിടെ കിട്ടില്ല. വാണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിമാൻഡിങ് എന്നുള്ള അർത്ഥമുണ്ട്, ലാക്കിംഗ് എന്നുള്ള അർത്ഥമുണ്ട്. അങ്ങനെ പല അർത്ഥങ്ങളും അതിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സോ ദേ ഡിമാൻഡ് ലിക്കർ ആൻഡ് വിമൻ വിച്ച് ദേ കുഡ് നെവർ ഗെറ്റ് ബിക്കോസ് നോബഡി ഓപ്പൺസ് എ ലിക്കർ ഷോപ്പ് ഇൻ ദ സീസൺ ഓഫ് വിന്റർ ആൻഡ് നോ വിമൻ ഈസ് അവൈലബിൾ ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കവിതയിൽ ഈ ഭാഗത്ത് കാണേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ, there is a subtle contrast that Eliot brings up between camel men and the Magi. Magi wise ആയിട്ടുള്ള ആളാണ്. They undertake a spiritual journey, whereas camel men indulge in material pleasure. അവർ ലൗകിക സുഖങ്ങളിൽ മാത്രം ആകർഷകരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്. മറിച്ച് Magi എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഇതിലൊന്നും ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ല. അവർ പോകുന്നത് it's altogether on a different journey that they proceed. Right? Excuse me for saying a bit of Malayalam here. കാരണം നമുക്ക് ഈ SD സ്റ്റുഡൻസും കൂടി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഐ എം യൂസിങ് ബിറ്റ് ഓഫ് മലയാളം ഹിയർ ആൻഡ് ദർ. Can they excuse me for that? So the night fires going out early. ഇന്നത്തെ മാതിരി ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടാവും, പണ്ടൊക്കെ ഈ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടാണ് വിളക്ക് കത്തിക്കുക, തെരുവ് വിളക്കുകൾ കത്തിക്കുക. അപ്പം വിന്റർ ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മഞ്ഞ് പെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ ഈ എണ്ണ എന്തായിപ്പോവും? നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധാരണ നമ്മൾ തണുത്ത രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം
എണ്ണ കട്ട് ചെയ്തു പോകും. സോ you have night fires going out early. So maybe by 10 o'clock or 11 o'clock or maybe towards the midnight, the fires, night fires, they go out. Lack of shelters. You don't have an inn. You may come across inns, but none of this will be open because nobody keeps an inn open during winter time. So what they do is by the end of beginning of winter, they close down everything and go to the native place. അങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാർ പൊതുവേ ചെയ്യുക. കച്ചവടക്കാരൊക്കെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ പൂട്ടിപ്പോകും. ഇപ്പൊ ശബരിമല കച്ചവടമൊക്കെ മാറിയാണ്. ശബരിമല തുറക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെ കച്ചവടം ഉണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പോയിട്ട് വീട്ടിൽ പോകും. പിന്നെ അവർ ബാക്കി മാസങ്ങളിലൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. ബിക്കോസ് നോബഡി കംസ് ദർ. സോ നോർമലി fires going out early, there is no shelters, no inns available, cities hostile cities, very unfriendly towns. Hostile, unfriendly are the same. So cities become very hostile and towns unfriendly. So they need to pass from cities and also villages to villages. ഇവിടെ ഒന്നും അവർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മനസമാധാനത്തോടുകൂടി ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇടം കിട്ടുന്നില്ല. അവരെ കൂടെയുള്ള camelmen, they were grumbling and complaining every time. And the winter was very bad. മൊത്തത്തിൽ അവരെ ഈ യാത്ര വളരെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതായി മാറും. അവർ എന്തിനാണ് പുറപ്പെട്ടതെന്ന് പലവട്ടം ആലോചിക്കും. ആൻഡ് ദ വില്ലേജസ് ഡേർട്ടി ആൻഡ് ചാർജിങ് ഹൈ പ്രൈസസ്. സാധാരണ നമ്മൾ പറയും വില്ലേജ് നല്ലതാണ്, സിറ്റീസ് ആ മോശം. അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ വില്ലേജും അതുപോലെ തന്നെ ഈക്വലി ഡേർട്ടിയാണ്. ഡേർട്ടി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ വിന്റർ ആൻഡ് ചാർജിങ് ഹൈ പ്രൈസസ്. സീസൺ സമയത്ത് പോയാൽ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ അവൈലബിലിറ്റി കൂടും. പക്ഷേ സീസൺ അല്ലാത്ത സമയത്ത് പോയാൽ ചാർജ് കൂടുകയും. ഇപ്പോഴത്തെ കാലമല്ല കേട്ടോ, പഴയ കാലം. കാരണം അവർ പറയുന്ന പൈസ കൊടുക്കണം. കാരണം ഇയാൾക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. ലേശം ചൂടുവെള്ളം തരുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും ഇതിന് ഇത്ര പൈസയാണ്. അത് കൊടുക്കേ പറ്റൂ, കാരണം ചൂടുവെള്ളം നമ്മളെ ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ സോ വില്ലേജസ് were dirty and charging high prices. A hard time we had of it. We had a very, very hard time, bitter time. So you need to relate the hard time with regret. We regretted that we started such a journey. ഇതിന് ലക്ഷ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇവർക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ? ഇല്ല. ഒന്നുമില്ല. ഇവരാകെ ഒരു നക്ഷത്രത്തിനെ കണ്ടു ആകാശത്ത്. ആ നക്ഷത്രം അവരോട് പറഞ്ഞു ബത്ലഹേമിൽ ഒരു ജനനം നടന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ ലോകത്തിൽ ഇന്ന് ഈ മൂന്നാൾക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ. ഈ ക്രൈസ്റ്റിന്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പോലും അറിയില്ലായിരുന്നു ക്രൈസ്റ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി സേവിയർ. അവർ ഈ മേജായി വന്നിട്ട് ഈ ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തപ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായത്. അവർക്ക് ആദ്യത്തെ ഹിന്റ് കിട്ടിയത്. ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഇന്നും നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. മേജായി ആണ് ആദ്യം ആ ഒരു ട്രഡീഷൻ സെറ്റ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെയും കൂടി ഒരു കഥ അതിന്റെ പിറകിലുണ്ട്. So you can read my notes. A feeling of hardship, challenge emerges and stanza progresses. But note that the Magi had also experienced with high life for a while, relaxing in summer places, perhaps the start of the journey, or back in homeland, blue skies and silken girls, historically a Persian soft drink, made life enjoyable. They also had thought about the best times they had. സമ്മറിലായിരുന്നു വന്നതെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ അനുഭവിക്കായിരുന്നു. വിന്ററിൽ അവർക്ക് അത്രത്തോളം അത് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നും കൂടി പറയാം. And then we preferred to travel all night. So we understood that proceeding at a slower pace will not take us there. So we prefer to travel all night, sleeping in snatches, sleeping in bit compartments, like maybe they'll travel for 2-3 hours and sleep a little, then travel and sleep a little. So instead of sleeping it together, they slept in compartments, at different snatches, with the voices singing in our ears saying that it is all folly. And this is the first point we pause. Voices singing in our ears. This is what you call the inner voice. The inner voice saying, this is all foolishness. You are doing rubbishness. നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയും, എടാ ഇത് ചെയ്യുന്ന ഇത് അധികം മുന്നോട്ട് പോകില്ല. ദിസ് ഇസ് സംതിങ് വെരി ബാഡ് വാട്ട് യു ഡു. ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു സക്സീഡ് എന്ന് നമ്മളെ ഇന്നർ വോയിസ് പറയും. അതുപോലെ അവരെ ഇന്നർ വോയിസ് പറയാൻ തുടങ്ങി, ദിസ് ഇസ് ഓൾ foolishness. You are not going to reach anywhere. You are not going to see anybody. ഒന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ വെറുതെ ഒരു സ്വപ്നത്തിന് പിറകെ പോകുന്ന പോലെയാണ് പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ ജനിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഇല്ല. നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ എവിടെയാന്ന്? ഇല്ല. എന്തെങ്കിലും ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഒന്നുമില്ല. Then why do you travel? That too in such a bad weather. No answer. So the Magi had to endure the challenges of real life as they journeyed on. They tested to limit and decided to travel all by night, etc., etc.
Some think this part of the journey is a kind of purification similar to that of a 16th century Spanish mystic, Saint John of the Cross, who wrote his poem Dark Night in the Soul about existential crisis, desolation, and fulfillment. So at one point, you can also argue that the poem takes a very curious turn on spiritual purification. ഇത് ഞാൻ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ട് അടുത്തേക്ക് പോവാണ്, സമയത്തിന്റെ കുറവുകൊണ്ടാണ്. ഈ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, നമ്മളെ സ്പിരിച്വൽ ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാവും പലപ്പോഴും. പല കോണ്ടെക്സ്റ്റിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ കഥ പറഞ്ഞാൽ, ഈ യുധിഷ്ഠിരൻ ഈ ആൾക്കാരും എല്ലാം മഹാഭാരതത്തിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു പുഴയിൽ എടുത്തെത്തുമ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കരുത്, എൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറഞ്ഞിട്ടേ വെള്ളം കുടിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരീക്ഷണം നടത്തുന്ന കഥയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ടെസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ ഈഡിപ്പസ് ആ നഗരത്തിലേക്ക് എത്തിയ സമയത്ത്, ഈഡിപ്പസ് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു സ്പിങ്സ് ഉണ്ടായി. ഈ സ്പിങ്സ് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കും. ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം പറയുന്ന ആളെ അത് അനുഗ്രഹിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അത് റിവാർഡ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പിടിച്ച് തിന്ന് കളയും. ഇതാണ് സ്പിങ്സിന്റെ പസിൽ. അങ്ങനെ ഈ പസിൽ ഈഡിപ്പസ് കൃത്യമായിട്ട് മറുപടി പറയും. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കഥകൾ നമ്മളെ ഇതിലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ജേർണിയിൽ യു ഫൈൻഡ് സ്പിരിച്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ പാസിഫെൽ എന്ന് പറഞ്ഞ നൈറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറികളൊക്കെ അവർ നൈറ്റ് സ്റ്റോറീസ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, KNIGHT നൈറ്റ്. ഈ നൈറ്റ് സ്റ്റോറീസിലൊക്കെ ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ദേ അണ്ടർടേക്ക് എ സ്പിരിച്വൽ ജേർണി ആൻഡ് കൺഫ്രണ്ട് സ്പിരിച്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ദേ ആൻസർ ദ സ്പിരിച്വൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ദേ ആർ റിവാർഡഡ് സ്പിരിച്വലി. അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കോടീശ്വരൻ പരിപാടിയൊക്കെ പോലെ തന്നെ. നിങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ അറിവ് പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക, സമ്മാനം വാങ്ങുകയും ചെയ്യുക. അതുപോലത്തെ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ്. ദ സ്പീക്കർ സർട്ടൻലി ഹാഡ് ഡൗട്ട് അബൌട്ട് ദ മിഷൻ. ഇത് എവിടെയെങ്കിലും എത്തുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ദേ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് എ foolishness. A voice within them was warning that this is something very foolish. Then, at dawn, we come down to a temperate valley. ഈ കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവസാനം ചെറിയൊരു ആശ്വാസം ഉണ്ടായി ഒരു ടെമ്പറേറ്റ് വാലിയിൽ. അതായത് ഉയർച്ചയും താഴ്ചയൊന്നുമില്ലാത്ത സമതല പ്രദേശത്തെത്തി. വെറ്റ് ബിലോ ദ സ്നോ ലൈൻ സ്മെല്ലിംഗ് ഓഫ് വെജിറ്റേഷൻ. എലിയറ്റിന്റെ കവിത എപ്പോഴും നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. വെജിറ്റബിൾ മിത്ത്, അല്ലെ വെജിറ്റേഷൻ മിത്ത് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. കാരണം ഞാൻ ഒന്ന് ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യാണ്, ഒരു മിനിറ്റ് എടുക്കും. നമ്മളെ ബൊമ്മക്കുലു പോലത്തെ ഉത്സവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കർണാടകയിൽ. അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ, ഈ കൊയ്ത്ത് കാലത്ത് കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊരു ദൈവത്തിൻ്റെ എഫിജി ഉണ്ടാക്കും. എന്നിട്ട് അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ താത്തി വയ്ക്കും. എന്തിനാണ്? അടുത്ത വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനെ പൊക്കിയെടുക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ ലിറ്ററലി ഹാർവെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മരണമാണ്, ലിറ്ററലി, ഫിഗറേറ്റീവ്. പിന്നെ വീണ്ടും വിത്ത് വിതയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു ജനനാണ്. അപ്പോൾ സീസണൽ സൈക്കിൾ, ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഡേ സൈക്കിൾ പറഞ്ഞിരുന്നു, രാവിലെ ഉച്ച വൈകുന്നേരം. സീസണൽ സൈക്കിൾ സ്പ്രിംഗ് സമ്മർ ഓട്ടം വിന്റർ. ഹ്യൂമൻ സൈക്കിൾ ബാല്യം കൗമാര വാർദ്ധക്യം യൗവനം വാർദ്ധക്യം, അത് പറഞ്ഞത്. ദെൻ വെജിറ്റേഷൻ സൈക്കിൾ എന്താണ്? വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നു, അത് മുളയ്ക്കുന്നു, അത് വീണ്ടും ധാരാളം ഉൽപ്പാദനം ഉണ്ടാവുന്നു, അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നു, വീണ്ടും അത് മരണം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ സൈക്കിളും ഇതുപോലെ തന്നെ പല പല സൈക്കിളുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം, വെജിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റീജനറേഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിത്ത് വിതയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് മണ്ണ് വേണം. പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് വെള്ളമാണ്. വെള്ളം ഒരു തുള്ളി വിത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഉറ്റിയാൽ മാത്രമേ ആ വിത്ത് മുളയ്ക്കൂ. മണ്ണിൽ എത്ര കാലം കിടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. മണ്ണ് ഡ്രൈ ആണെങ്കിൽ വിത്ത് മുളയ്ക്കില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് അവർ വെള്ളം കാണുക. സോ ഇൻ എ ടെമ്പറേറ്റ് വാലി, വെറ്റ് ബിലോ ദ സ്നോ ലൈൻ. സ്നോൻ്റെ അടിയിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, അതൊരു -4 ഡിഗ്രി സിൻഡ്രോം എന്ന് സയൻസുകാർക്കൊക്കെ അറിയാം. നിങ്ങൾക്ക് സയൻസ് പഠിച്ച കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അറിയാം. -4 ഐസ് എത്ര ശക്തമായിട്ട് മുകളിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിയിൽ കുറച്ച് ഭാഗം വെള്ളം -4 ഡിഗ്രിയിൽ വെള്ളമായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ അവർ ആദ്യമായിട്ട് വെള്ളം ഫീൽ ചെയ്യാണ്. വെള്ളം ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ വെച്ചാൽ വെജിറ്റേഷൻ സാധ്യതയുണ്ട്, വിത്ത് മുളയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് അവരൊരു ബേർത്ത് കാണുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ മരണത്തോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത വാക്കുകളും ജനനത്തോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത വാക്കുകളും പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. So wet below the snow line, they smell of life, vegetation, with running stream and watermill beating the darkness, the 3 trees on the low sky. ഇനി അങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക, എല്ലാം ബൈബിൾ ക്ലിയർ ആണ്. 3 ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽവരിയിൽ
3 ക്രോസിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന കഥകളൊക്കെ ക്രൈസ്റ്റിന്റെ ലേറ്റ് ലൈഫിൽ ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. ഇവർ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇൻഫന്റ് ക്രൈസ്റ്റിനെയാണ്. പക്ഷേ ഇവരെ യാത്രയിൽ ഇവർ കാണുന്ന കാര്യങ്ങൾ ക്രൈസ്റ്റിന്റെ ഭാവി ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. So what you have to understand here very closely is that though these Magi were going to visit infant Christ, what they actually see is an anticipation of what is going to come in the life of Christ. And an old white horse galloped away in the meadow. Old white horse, which relates the horse of the apocalypse. Apocalypse in the അതിൽ പറയുന്ന വൈറ്റ് ഹോസ് അത് ക്രൈസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ക്രൈസ്റ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന വൈറ്റ് ഹോസിനെ അവർ കാണുന്നുണ്ട്. അത് ഒരു വിഷനായിട്ട് കാണുന്നതാണ്. They saw a vision where a old white horse galloped away in the meadow. ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്നൊരു ഫ്ലാഷ് പോലെ കണ്ടതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ അവർക്ക് they reach a temperate valley, they smell of vegetation, there is a running stream, and of course 3 trees on the low sky and a white horse galloping. So you understand the situation. So they were going to see a birth, and there are ample solutions or suggestions in the text which suggest birth. Second stanza, my note is there, you can read the note. I think I'll save time by skipping the notes, which you can definitely read and understand yourself. Then we come to a tavern with wine leaves over the lintel. Again, wine leaves of the lintel is a biblical allusion again to the life of Christ. 6 hands at an open door dicing for pieces of silver. Adu thaneyanu. You have another biblical allusion of people dicing for pieces of silver. ഇത് എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ how Christ was deceived, or 30 വെള്ളിക്കാശിനാണ് യൂദാസ് ഒറ്റ കൊടുത്തത്. ആ 30 വെള്ളിക്കാശിന്റെ സൂചനയാണ് ഇവിടെ പീസസ് ഓഫ് സിൽവർ എന്ന് കാണിക്കുന്നത്. 6 hands എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 men they were doing dicing എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂത് കളിക്കുക. Dicing for pieces of silver, and feet kicking the empty wine skins. Wine skins related to the parable of wine skins in മാർക്കിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ 2-ാം അധ്യായം 22-ാം വാക്യം. അതിലൊരു കഥ പറയുന്നുണ്ട്. പാരബിൾ കഥ പറയാൻ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് റെഫർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ താഴെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വൈൻ സ്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ വെള്ളം സംഭരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഴയ വാട്ടർ ബോട്ടിലാണ് വൈൻ സ്കിൻ. അതിലാണ് വെള്ളം സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മളെ നാട്ടിൽ മുളയുടെ കുറ്റിയിലൊക്കെ വെക്കുകയായിരുന്നു ആദിവാസികളൊക്കെ. അതുപോലെ യൂറോപ്പിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ഈ തുകലിന്റെ അത് ലെതറിന്റെ ഒരു സാധനത്തിലെ വൈനാണ് വൈൻ സ്കിൻ എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുക. വൈനുമായിട്ട് നേരെ ബന്ധമൊന്നുമില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് മെന്റ് ഫോർ കീപ്പിംഗ് വാട്ടർ ഇൻടാക്ട്. ആൻഡ് ദർ വർ നോ ഇൻഫർമേഷൻ. ക്രൈസ്റ്റ് ജനിച്ചു എന്നുള്ളത് ആകെ ലോകത്തിൽ ഇവർക്ക് 3 ആൾക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ. അതുകൊണ്ട് ഇത് എവിടെയാ സ്ഥലം ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല, ആർക്കും അറിയില്ല. ദർ വാസ് നോ ഇൻഫർമേഷൻ. സോ വി കണ്ടിന്യൂഡ് അവർ ജേർണി ആൻഡ് അറൈവ്ഡ് അറ്റ് ഈവനിങ്, not a moment too soon finding the place. It was not easy to find the place, but somehow we were successful. And ഈ കഷ്ടപ്പാടൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവർ അവസാനം ഈ സ്ഥലത്തെത്തി, ബെത്ലഹേമിലെത്തി. അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകതയുമില്ല. സാധാരണ ഒരു കുട്ടി, സാധാരണ ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും, വേറൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ഒരു തരത്തിലും ഈ കുട്ടി ആരായിരിക്കും ഭാവിയിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല. They just saw it and it was satisfied. ഇവിടെ നമ്മൾ 2-ാമത്തെ പോയിന്റിലെത്താണ്. ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഫോളി എന്നാണ്. ഈ യാത്ര മൊത്തത്തിൽ ഫോളിയാണെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻസിന്റെ എൻഡിൽ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി എന്നാണ്. എന്താ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി എന്ന് പറയാൻ കാരണം? ബിക്കോസ് ദേ കുഡ് ഫൈൻഡ് ദ പ്ലേസ്, ബട്ട് ദേ വർ നോട്ട് വെരി ഷുവർ ഇത് ഇവർ കണ്ടത് ക്രൈസ്റ്റിനെ തന്നെയാണോ, ഈ കുട്ടിയാണോ സേവിയർ ആവാൻ പോകുന്നത്, ഒന്നും അവർക്ക് അറിയില്ല. മാത്രമല്ല അവർ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പ്രായമായ ആൾക്കാരാണ്. അവരിനി ക്രൈസ്റ്റ് വലുതായി 10-30 വയസ്സായി കഴിഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ക്രൈസ്റ്റ് ആവുന്നത്, എന്നിട്ടാണല്ലോ ക്രൂസിഫിക്ഷൻ നടക്കുന്നത്, എന്നിട്ടാണല്ലോ റിസറക്ഷൻ നടക്കുന്നത്, എന്നിട്ടാണല്ലോ പുതിയ മതം ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ അത്രയും കാലമൊന്നും അവർ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല എന്ന് അവർക്ക് അറിയാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവരെ മനസ്സിൽ എന്താണ് ഉള്ളത്? ആർ ദേ ഹാപ്പി? നോ, ദേ ആർ നോട്ട് വെരി ഹാപ്പി. ദേ ആർ നോട്ട് വെരി ഷുവർ. നത്തിങ് ഈസ് സർട്ടൻ. ഇതാണ് അവരുടെ അവസ്ഥ. ഒന്നും ഉറപ്പില്ല. ദേ ആർ ഇൻ എ ട്രാൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ 2 സിറ്റുവേഷൻസ്. അതെന്താന്ന് പറയാം. സോ വെൻ യു കം ടു ദ തേർഡ് സ്റ്റാൻസ, ഫ്രം ഫോളി you come to a position which is satisfactory, then you analyze. ഇതൊക്കെ പാസ്റ്റിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് പ്രസന്റിലേക്കാണ്. ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞ് 10-20 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ക്രൈസ്റ്റ് വന്നിട്ടില്ല, പുതിയ മതം ഉണ്ടായിട്ടില്ല, ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ ആൾക്കാർ ആ യാത്രയെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കുന്നതാണ് ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ പറഞ്ഞത്.
Now we come to a position where they analyze the impact of this site, impact of what they have undertaken, impact of the journey in their contemporary present life. That is the third stanza. Right? You can read my notes. All this was a long time ago. Meaning, this is all memory. ഇതുവരെ പറഞ്ഞ മെമ്മറിയാണ്. Or that what has happened in the past. I remember. This is all my memory, remembrance. And I would do it again. I don't mind doing it again. ഇത്രയൊക്കെ കഷ്ടപ്പാടുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, പോവാം. പക്ഷെ ശബരിമലയ്ക്കൊക്കെ ആൾക്കാർ പോകുന്നത് നല്ല കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ്, പണ്ടൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച്. അവർ വീണ്ടും പോകാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അവർ ആ കഷ്ടപ്പാടെടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ബിക്കോസ് ദേ ഫൈൻഡ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് സൊളാസ്, കംഫർട്ട് ഇൻ ദാറ്റ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ വീണ്ടും പോകാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. സോ ഐ വുഡ് ഡു ഇറ്റ് അഗെയിൻ. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക, വി എന്നുള്ളത് മാറിയിട്ട് ഐ എന്നായി. അപ്പോൾ ഒരു മാഗസ് ആണ് സംസാരിക്കുന്നത്, ഒരാളാണ് ഇതിൽ സംസാരിക്കുന്നത് അടുത്തായിട്ട്. ഇത് പേഴ്സണലായിട്ട് എലിയറ്റ് ആവാം, അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാം. ഐ വുഡ് ഡു ഇറ്റ് അഗെയിൻ, ബട്ട് സെറ്റ് ഡൗൺ ദിസ്, സെറ്റ് ഡൗൺ ദിസ്. ഐ വിൽ സെറ്റ് ഡൗൺ this, I will set down again. The question, the $1 billion question is that were we actually led all the way with all this difficulty, with all this hazardous, for a birth or a death? Were we led to a birth or a death? That's the question. നിങ്ങൾക്ക് വല്ലതും ഐഡിയ കിട്ടുന്നുണ്ടോ? നോക്കാം ഉത്തരം എന്താ. There was a birth, certainly. നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ. അവിടെ പോയപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയെ കണ്ടു, അവരച്ഛനും അമ്മേനെയും കണ്ടു, കാലിത്തൊഴുത്ത് കണ്ടു, ഇതെല്ലാം കണ്ടു നമ്മൾ. അപ്പം ബർത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഉറപ്പാണ്, നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. വി ഹാവ് എവിഡൻസ് ആൻഡ് നോ ഡൗട്ട്, അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഇറ്റ് ഈസ് സർട്ടൻ ദർ ഈസ് ബർത്ത്. ഐ ഹാഡ് സീൻ ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത്. ഞാൻ ബർത്ത് മാത്രമല്ല കണ്ടത്, അന്ന് പോയപ്പം ക്രൈസ്റ്റിന്റെ ബർത്ത് കണ്ടു. പക്ഷെ പിന്നീട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ധാരാളം ബർത്തും കണ്ടു, ഡെത്തും കണ്ടു. ആൻഡ് തോട്ട് ദേ വർ ഡിഫറെന്റ്. I thought death and birth were two different things. This birth was hard and bitter agony for us, because we had to undertake a very long and hazardous journey in the dead of winter. So this particular birth was very hard and bitter agony for us. Like death, our death. നോക്കൂ, കളത്ത് മനോഹരമായിട്ടാണ് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ക്രൈസ്റ്റിനെ കാണാൻ പോയത് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ്. അതുപോലെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് മരണം ഉണ്ടാകുക. ആരുടെ മരണം? നമ്മളെ മരണം ഉണ്ടാകും. ഇത് കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവും അടുത്ത സ്റ്റാൻസിൽ. ഹിയർ ദ Magi or Magus look back, reflecting, and there's a conclusion that birth, there was always death. They learned a hard lesson, one that is personal yet universal. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ബർത്തും ഡെത്തും ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ബർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ബർത്ത് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. കൂടെ വേറെ ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട്, അത് ഞാൻ പറയാം അടുത്തതായിട്ട്. ഡെത്ത് എന്താണ് ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ? അവർ മരിച്ചിട്ടില്ല, അവരെ മരണം നടന്നിട്ടില്ല. മരിച്ചാൽ പിന്നെ അവർ സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ. സോ ഇൻ ദിസ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, ഇൻ ദിസ് പോയം, അറ്റ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ്, യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ബർത്ത് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ക്രൈസ്റ്റ് ബർത്ത്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡെത്ത്? ഫിസിക്കൽ ഡെത്ത് ആണോ? അല്ല, ഫിസിക്കൽ ഡെത്ത് അല്ല, വേറെ എന്തോ ഒരു തരം ഡെത്താണ്. വിൽ കം ടു ദാറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ. നോ, the poem actually ends here. We return to our places, these kingdoms, as if nothing has happened. നമ്മൾ പോയി കണ്ടു, സമ്മാനം കൊടുത്തു, തിരിച്ചു വന്നു. രണ്ടും കഷ്ടപ്പാട് തന്നെയാണ്, പോകാനും കഷ്ടപ്പാടാണ്, വരാനും കഷ്ടപ്പാടാണ്. നമ്മൾ തിരിച്ചിവിടെ എത്തി, ഒരു ബർത്ത് കണ്ടു, തിരിച്ചു വന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് നോ ലോങ്ങർ ഇറ്റ് ഈസ് ഹിയർ. ബട്ട് വി വർ നോട്ട് ഹാപ്പി ഹിയർ. എന്താ? ഇൻ ഓൾഡ് ഡിസ്പെൻസേഷൻ, ഓൾഡ് ബിലീഫ്, ഡിസ്പെൻസേഷൻ ബിലീഫ്. ഞങ്ങൾ പോകുമ്പം ഞങ്ങൾക്കൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ വിശ്വാസം ഒരു ബർത്ത് കണ്ടപ്പോൾ അവസാനിച്ചു. പുതിയൊരു വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. നമ്മൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു വേൾഡ്സ് ആണ്. വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. വി റിട്ടേൺ ടു അവർ പ്ലേസസ്, ബട്ട് നോ ലോങ്ങർ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഓൾഡ് ബിലീഫ്, ഓൾഡ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ബിലീഫ്. നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു, മതവിശ്വാസം. പേഗനിസ് ആവാം, ജുദൈസ് ആവാം, ഏതും ആവാം. എന്നാൽ ഒരു മരണം, ഒരു ജനനം കാണാൻ പോയ ഞങ്ങൾ ആ ജനനം കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി സേവിയർ ഈസ് ബോൺ.
പക്ഷേ ഈ സേവിയർ രംഗത്ത് വന്ന് മതം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട സമയം എടുക്കുന്ന കാലം വരെ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല. അത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ആ ജനനം കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലൊരു മരണം നടന്നു. അത് പഴയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മരണമാണ്. The moment we saw the birth of Christ, the old dispensation died with an alien people clutching their gods, paganism. പഴയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ മോസസിൻ്റെ അതിലേക്കൊക്കെ പോവാം, 10 കമാൻഡ്മെന്റ്സിലേക്കൊക്കെ പോവാം. അപ്പോഴവിടെ വിഗ്രഹാരാധകരായിട്ടുള്ള ഐഡിൽ വേർഷിപ്പേഴ്സ്, അതാണ് ക്ലച്ചിങ് ദർ ഗോഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദൈവത്തിനെ വിഗ്രഹങ്ങളെ മുറുക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജനതയുടെ കൂടെയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ, അതായത് മേജായി എന്ന് പറയുന്ന 3 പേരടങ്ങുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ആളുകളൊക്കെ വിശ്വാസം പഴയ വിശ്വാസമാണ്. ഈ 3 പേർക്ക് മാത്രം അറിയാം പുതിയ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ പറയാൻ പറ്റില്ല, ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പോൾ ആളുകൾ പഴയ വിശ്വാസത്തെ മുറുകി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അല്ലെ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസത്തെ മുറുക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജനസമൂഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പുതിയ വിശ്വാസമായിട്ട് 3 ആൾക്കാർക്ക് തെളിവില്ലാതെ ഐ ഷുഡ് ബി ഗ്ലാഡ് ഓഫ് അനദർ ഡെത്ത്. ഒരു മരണത്തിൽ എനിക്കിപ്പോൾ താല്പര്യമുണ്ട്. എന്താണ്? ഡെത്ത് ഓഫ് എ ഓൾഡ് ബിലീഫ്, ബർത്ത് ഓഫ് എ ന്യൂ വൺ. സോ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാണ് ബർത്തും ഡെത്തും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ബർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതും ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും ബർത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഇവിടെ 3 സ്ഥലത്താണ് നിങ്ങൾ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത്. 1 ബർത്ത് ഓഫ് ഇൻഫന്റ് ക്രൈസ്റ്റ്, 2 ഡെത്ത് ഓഫ് എ ഓൾഡ് ബിലീഫ്, 3 ബർത്ത് ഓഫ് എ ന്യൂ ഫെയ്ത്ത്. ഇത് വന്നിട്ടില്ല. ഈ ബർത്ത് ഓഫ് എ ന്യൂ ഫെയ്ത്ത് വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം വരെ ഈ മേജായി ജീവിച്ചിരിക്കില്ല. അവർ മരിക്കും. അവർ അനശ്വരന്മാരൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ അവരിപ്പോൾ ഏത് സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നത്? അവർക്ക് പഴയതുമില്ല പുതിയതുമില്ല. ഒറ്റ സ്റ്റോറി കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ എൻഡിലേക്ക് വരാൻ ഞാൻ. സ്റ്റോറി ഓഫ് അനേനിയാസ്. അതിൽ ഈ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഇപ്പം ഈ വിവേകാനന്ദൻ്റെ കഥയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. പലവട്ടം വിവേകാനന്ദൻ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരമഹംസരോട് ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ ആരാണ്, എനിക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും ഇവർക്ക് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടന്നിട്ടൊന്നും വിവേകാനന്ദനൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. അപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റിൽ പരമഹംസർ കാലിൻ്റെ തള്ളവിരൽ കൊണ്ട് വിവേകാനന്ദനും തൊടും. അതാണ് ആദ്യത്തെ സംഭവം. ഈ ഒരു തൊടലുകൊണ്ടാണ് വിവേകാനന്ദന് ഭയങ്കര ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. തിരിച്ചു പറയുകയാണെങ്കിൽ സെയിൻറ്റ് പോളിൻ്റെ കഥ. സെയിൻറ്റ് പോൾ അവിശ്വാസിയായിരുന്നു. അയാൾ ആദ്യത്തെ പേര് സോൾ എന്നായിരുന്നു. അയാൾ ഇങ്ങനെ കുതിരപ്പുറത്ത് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവം അയാളെ പണിഷ് ചെയ്യും. ദൈവം ചോദിക്കുന്ന ഏറ്റവും രസകരമായ ചോദ്യമുണ്ട്. പലപ്പോഴും അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു ചോദ്യമാണ്. വൈ ഡസ് ദൗ പെർസിക്യൂട്ട് മീ ദസ് എന്ന് ചോദിക്കും. എന്നെ നീ എന്തിനാ അങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് ദൈവത്തിനോട്? ദൈവം ചോദിക്കുക സെയിൻറ്റ് പോളിനോട്. സെയിൻറ്റ് പോൾ ആയിട്ടില്ല. ആ ഒരൊറ്റ ചോദ്യത്തോടു കൂടി ലൈറ്റ്നിങ് അടിച്ചിട്ട് സെയിൻറ്റ് പോൾ താഴെ വീഴുകയാണ്. ആൻഡ് ഹി ടേൺസ് ബ്ലൈൻഡ്. അപ്പം സെയിൻറ്റ് പോളിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, യു ഗോ ടു ഡമാസ്കസ്, അവിടെ അനേനിയാസ് എന്ന് ആളെ കാണുക, അയാൾ നമുക്ക് ജ്ഞാനം തരും. അപ്പോൾ അനേനിയാസിനെ കാണാൻ വേണ്ടി സെയിൻറ്റ് പോൾ പോകണം. അത് അവിടുന്നാണ് സെയിൻറ്റ് പോളായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് വരിക നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇത് വരുന്ന ഉറപ്പുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പഴയ വിശ്വാസത്തിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ പഴയ വിശ്വാസത്തിൽ നിൽക്കുകയും ആ വിശ്വാസം ഇല്ലാതിരിക്കുകയും എന്നാൽ പുതിയത് ഉണ്ടാവാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ. ഈ അവസ്ഥ എലിയറ്റിന്റെ അവസ്ഥയായിട്ട് സാമ്യപ്പെടുത്താൻ പറ്റും. Eliot also had the same kind of a situation where his old faith has actually left him, died, and new faith is yet to take shape. So he is between the two. ഈ ത്രിശങ്കു സ്വർഗം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സ്വർഗത്തിലല്ല നരകത്തിലുമല്ല, somewhere in between, in a trance. So this is exactly the confusion in the poem. So we are not very sure whether the death of the birth of infant Christ is a birth or a death of a belief. ഈ മേഗസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ ജനനം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മരണമാണ്. അവർക്ക് പുതിയ വിശ്വാസത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടുമില്ല, ആ സമയത്തായിട്ടുമില്ല. സോ ദിസ് ഇസ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ ദാറ്റ് വി ആർ ഇൻ. ആൻഡ് സ്പിരിച്വൽ
cultural and psychic process all undergo change in question. You can just read my notes. I'll be just summing up with this particular expression that if you analyze the stanza 1, it is a frustration and doubt. Stanza 2, anticipation and understand satisfaction upon arrival. And stanza 3, reflection of birth and death and alienation. The poem is a symbolic and predicament of human soul unable to relinquish the past and receive the present, which is intuitively accept. The struggle, confusion, and uneasiness of the mind of the Magus are part of Eliot's own spiritual quest, ending in the conversion of his religious faith. Like Magi, the poet also passed through the painful rather than a joyful transformation. The poem also illustrates Eliot's theory of poetic composition. He makes use of images drawn from his own personal experience and part of the Magus prophetic narration of the crucifixion. Objective correlative എന്ന് എലിയറ്റ് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾ ഇതിൽ ധാരാളം എക്സാമ്പിൾ കാണാം. പല സ്ഥലത്തും വേസ്റ്റ്ലൻഡിനെ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കവിത. What makes Eliot's poem powerful is the fact that he makes one of the Magi, called a Magus, the speaker, and turns the narrative into a psycho-spiritual journey, typical of the pilgrim, yet interwoven with that of esoteric religious teacher. The theme is the effect of spiritual and cultural events on individual identity and society, etc., etc. Journey of the Magi specifically focused on the epiphany, which is very important. Epiphany is a kind of a revelation you suddenly have. പെട്ടെന്നൊരു സ്ഥലത്ത് നമുക്കൊരു വെളിപാടുണ്ടാവും, അതിനെയാണ് എപ്പിഫനി എന്ന് പറയുന്നത്. Despite the lack of name references in the event, the speaker is deeply affected by birth, the shock waves changing lives forever, alienating those around him, inviting his own demise. Death. Demise is death. Now, these are the questions you can look at. Screenshot എടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക്. If you find any question difficult, we can perhaps answer in a later session. നമുക്ക് അതിനൊരു ചാനൽ ഉണ്ടാക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ചാനൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം. ദീസ് ആർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഐ വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആഡ്. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് എ ബിഗ് താങ്ക് യു ഫോർ ലിസണിങ്. I just forgot to add a thank you title here. So kindly accept my thanks for listening. Yeah, over to Prem. Thank you, Dr. Prashant. And wonderful. There are a few questions that have come in. We could answer that either later or now, depending on they can. How the questions are phrased. I mean, you can just see how it is. The question one that came up was the reference to the last section by Amia Fadi. That is, this birth was hard and bitter agony for us. He's saying the birth of Jesus Christ. Is he saying the birth of Christ or the birth of the new self? And why is agony? On a primary level, the poem focuses on the birth of Christ, which caused a great agony for the Magi. കാരണം അവർ ഇത്രയും ദൂരം അവർ ട്രാവൽ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ സമയത്ത്, അതാണ് ഓബ്വിയസ് ആയിട്ടുള്ള അർത്ഥം. പക്ഷേ ഓൺ എ ഡീപ്പർ ലെവൽ അവരുടെ ഈ ക്ലേശങ്ങൾ മുഴുവൻ അവർ സന്തോഷത്തോടുകൂടിയാണ് ഇപ്പം കാണുന്നത് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ. കാരണം ഈ ക്ലേശം മുഴുവൻ എടുത്താലും അവരുടെ പഴയ വിശ്വാസം നശിക്കുകയും പുതിയത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ശരി തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ദേ ന്യൂ ദാറ്റ് ദ ഫെയ്ത്ത് ദേ ബിലോങ് ടു വാസ് ആക്ച്വലി അനക്രോണിസം ഓർ ഔട്ട് ഓഫ് ജോയിന്റ് വിത്ത് ടൈം. പഴയ വിശ്വാസം നശിക്കാൻ അവർക്ക് കാരണമായി. അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ലാതാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടെങ്കിലും ഇത് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്, പുതിയത് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും. And they were the only people, 3 people, who knew at that point of time that the birth was actually that of a savior of mankind. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിനെയും റെഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പെരിഫറൽ ലെവലിൽ ഇവരെ ജേർണിനെയും ഡീപ്പർ ലെവലിൽ അവരുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏർജിനെയും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. Thank you, Prashant. And the second stanza, Mariha Malik asks what is meant by feet kicking empty wineskin expression. That expression. അത് നമ്മൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ഡെസ്പറേറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ എറിഞ്ഞുടക്കുക, ചട്ടിയും കലവും പൊട്ടിക്കുക എന്നൊക്കെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക്. ആ അർത്ഥമേ ഉള്ളൂ അവർക്ക്. ബിക്കോസ് ദേ വർ സോ ഡെസ്പറേറ്റ്. സോ ദേ ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടു indulge in any kind of a activity which expresses their ആ ഒരു ദേഷ്യം അതൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ചെയ്യുന്നതാണ് കിക്കിംഗ് എംപ്റ്റി വൈൻ സ്കിൻസ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അവരെ ഒരു ജെസ്റ്റർ ഓഫ്
ഫ്രസ്ട്രേഷൻ ആണ്. നമ്മളെ ഇപ്പോൾ നാട്ടിലൊക്കെ ഈ ചട്ടയും കൊല്ലവും പൊട്ടിക്കുന്ന ആൾക്കാരില്ല, രാത്രി 2 അടിച്ച് വന്നിട്ട് ചട്ടയും കൊല്ലവും വിട്ടുന്ന് പൊട്ടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഒരു അവസ്ഥ. കൈൻഡ് ഓഫ് an expression of their frustration. I hope, Mariha, you've been explained well. And Irene Raju says that the presentation is not clear. Is it is it the way of presenting? Whatever it is, Irene, this is a revision. And we believe that you have read the lesson. Yeah, that's why we announced it early. Yeah. This is just for your additional. We can't, at this point of time, we cannot have a detailed explanation, but rather a commentary. Yeah. Is that what you mean? Evident. Yeah. You need to make it a little bit more clearer. So that's it. I'm going to send you my email address. Any doubt you have regarding the presentation, regarding whatever you feel, just welcome. Yeah. So that, we could also try our best to. Yeah. Mariha says that there is also this mention of Jesus transferring water to wine, the empty wine skins. That also allusion, definitely. Yeah. You can read any more allusions into it. Because the poem has been constructed in a quite Christian lines, so any word, any expression can be, you can find. This is a new information for me, because I was not very aware of that particular miracle performed by Jesus Christ. Right? Which you can add any particular story if you find interesting. You can add to the poem. That will add more colors. Yes, that is referencing the conversion of the water into wine. Yeah, definitely. Wineskins may hint at or maybe vaguely allude to that. And dicing for pieces of silver could also mean at the end, while Christ was being was on the cross. Yeah, there were other people were actually doing something with clothes. Yeah, they were gambling for the cloth. Yeah, that's right. That also is valid reading. So I think now thanks Karen for joining in, and I think so Mariha just asked one more. So should we answer this or the one sir said? I mean, if it's a short answer question, I mean, why don't you include both so that what do you say, Prashant? Yeah, I think what is her name? I didn't get her name. Mariha. So Maria, I think you may not get a specific question on either kicking that particular activity, kicking wineskins, or something like turning water into wine. You might not get a specific question on that. But in your writing, especially when you write a paragraph, you can always hint that, or maybe even categorically state that this has a clear-cut allusion to Christ's miracle of transferring water into wine. There is nothing wrong in that. Questions will be a bit specific. When all my questions I've been asking very specifically on a particular topic. Right? I don't think there are general questions I added in the short answer type. I think your questions have been answered. If you have any doubts, my email is. Email is given, and you can ask for clarification. We can provide a detailed clarification if you want. Yeah. And but the compass of this particular presentation, 1 hour, I had to do it in 1 hour. So yes, that's a problem, biggest risk factor. Yeah, and naturally, most of you want very short condensations of the videos. Yeah. So we would like to finish in 1 hour. Yeah. So we need to be in a hurry as well. We will try our best. Our technical geek Subin Varghese is out of station. Once he comes in, we will try to put in a chat app in the EnglishSkillsOne, so that you could. Yeah, you can definitely put a question, and one of us will answer. Definitely, all your questions will be answered. Okay, Irene Raju has again talked about the letters are sort of blurred, it seems. So, okay, I agree to that possibly. We'll keep that in our EnglishSkillsOne. You can refer to it later. Yes. Yeah, the slide will be available. We'll try to put the PowerPoint in that. Yeah, sure. Thanks, Irene. And Irene is from which college? Yeah, Irene, if you could mention your college, it would be nice.
And Roshni, of course, you've always been with us. Roshni, happy to see you. And I think Anubam Juna was also here. Yeah. But are there any students from Madapalli College other than you? I don't know. Yeah. Anyone from Madapalli College, it would be nice to know. Because, I just wanted to know whether the messages have I've communicated to your head of the department, Anwar. I don't know whether he is successful in communicating to you. Anyway, please do tell your friends to come in, because whatever doubts they have, they can clear, and it's also a revision for them. Yeah, that's right. I think it's exactly an hour. Yeah. And thanks, Dr. Prashant, for the wonderful class. Thank you. And we close here. Yeah. So good night. All right. Please Good night, all of you. Once we finish the lessons, you just read it again immediately after, and maybe if you have any doubts, you can put it into our email ID so that we can find you answers. It is something like askme.com. Doubts will be answered. Maybe you may need us. You may need to give us maybe 1 week's time. Answer it might take some time, but it will be definitely answered before your exams. Prashant, one more. I think Mariha Malik talked about Sir White galloped horse. Everything. I think is that supposed to be the reference to Christ, Apocalypse. That's the Apocalypse. Mariha, any more doubts? You just put it on email and we'll pass it on. We'll answer you. Yes. Yeah. We just want all the students, but none of you should go unanswered. And we want you to get good marks this time. Yeah. This is the first of a kind in, I think, Calicut University. So, we want you to come in. We want you to get excellent marks. Okay. Thank you. Said excellent presentation, Prashant sir. Okay. So please keep dropping in your comments, and good night, everyone. Thank you. Thanks for joining in.